Y254. Imagine. What's up, everybody? Welcome to your weekly tea right here on Y254 TV. We call it Chit Chat. My name is Feline Jin, and of course, I'm hanging out with the gang. Kama kawaida, I have my co-hosts right here in studio. I'm gonna go right ahead and let them introduce themselves. Starting on my far end, what's up? How you doing? Fine, the gun. Unajua ipi and fine. Far. When you go farthest, I won't get the farthest. The farthest. My farthest end. Exactly. Father. Mimi niko fiti. By the way now, kuna watu waogi. The weather. Yeah. Anes ananuka tu senge. Weather ni mbaya. Sasa you blame the weather. Weather ni mbaya je. Piga passport. Sasa hiyo ungetesa day ni show off. Oh, by the way, ni passport. Passport ukizidi. What's up, my people? I go by the name Ronald to the Royce. As usual, it's Sunday. Maze don't go nowhere because it's always about entertainment. So keep it locked. Awesome. And of course, we have Earnest Bantu. Hola. Earnest Bantu. Ndani ya nyumba jo. Welcome manze. Tumekam leo na the hottest tea ya jioni. Yeah. Na Feline hapa natupea menu tuone venye inakuwa. All right. Yeah, that's right. Now, the hashtag is Chit Chat. We are on Facebook, Instagram, and Twitter as Y254. Keep talking to us. Let us know where you're watching the show from and various contributions to topics we're covering today. And we're going to send some love your way at the end of the show. My name is actually Feline on all socials. Now, let's get started with our first story. And Angry KOT on Thursday called out an international media house, Fox News, for letting their host misinform their audience. Now, in what looked like a panel discussion, show's host Emily Compagno claimed pregnant Kenyan women do not have the right to vote since they are not allowed outside the house. Now, Kenyans asked the host and the media house to apologize for being ignorant. We have a video. Let's have a look. And the insularity of these celebrities is so asinine to me. It's so nauseating because these comments are totally delusional, right? So she's talking about like what voting rights? Yeah. That we have less voting rights here. What about in Kenya where pregnant women can't leave the house, so they absolutely have no constructive right to vote? Or in Oman where women have to vote as their husbands do, or sorry. or risk death, Jeff. Oh, my bad. And the insularity of these celebrities is so... Right. So her name is Emily Compagno, and she has actually come out to defend herself today. Akasema that report, she found it online, a documentary done by a lady called Georgia who works for Grazia. She works for Grazia News. Now, Akasema, yeah, she got that online. She's not the one who wrote that piece. She just spoke based on the research she did. What are our thoughts? Mimi niko na shida. First of all, in 2017 nikienda kuvote. I remember I voted na mtoto wa jirani. Because ilikuwa ni wenye wamebeba watoto, wenye wako na mimba, wagonjwa na walemavu wa kwanza. Na wa media. Media? Of course. Oh, okay. Haijuangi. So, August nitaenda kuvote. Do you have a press pass? Tunatengeneza tu hizi vitu. If you have a press pass there. Tunaenda River Road kutoka hapa tunatengeneza yetu ya River Road. Media wanapewa priority because you have a lot to do. You have a lot of stories. You're moving from one place to another. So they need to give you that vote haraka when they waambie wa Kenya what's happening. Ila nipatie assignment. Lakini Feline, unaona huko mtaani wa madha ni wakora. Wamadhe ni wakora sana huko mtaa. What do you mean? Wamadhe ni wakora. Sasa ukienda kuvote, mtoto mmoja ana votingi na mama 16. Unaona juu mtoi mmoja huwa ana serve plot yote. Sasa unakuta mama ameweka mtoi. Unajua ukiwa na mtoi unapitishwa, anakuja anapita,
Na amemfunga kwa. Amemfunga. Sasa unaona nyinyi mko kwa line mmekiu, mama anaenda ana vote. Anatoka akirudi anapea mama mwingine huyo mtoi. Huyo mama anakaa kiasi anakaa na mtoi, amemfunika. Unakuta ni ule tu the same kid amekuwa kikampale. Sasa unaona mtoi ameserve karibu ploti mzima amevotia. Unaona sasa nyinyi mmekaa pale kwa laini ati mnapitisha heshima ya mama, kumbe mtoi ni ule. Na sasa mtu anaweza fake aje pregnancy. Unaona kuna watu fake pregnancy. Si ndio? Kenya nini watu hawezi fake? Kenya. Watu wana fake. Si mtu anaeka okay, they give priority to the elderly. Hawezi fake kwa elderly. Lima pia wewe unaweza. Hawezi fake kwa mshosi. Yeah. Maybe okay, that and the people who are abled differently, most definitely maybe those in the wheelchair, ama mwenye, you know, abled differently. And then pregnant women, and of course, if you young nursing mothers, definitely. So, but that is the whole point. That's how we vote in Kenya. But according to Fox News, akasema, pregnant women are not even allowed outside the house, let alone voting. So they don't vote because they're not allowed outside the house. So Emily now quoted your article Ali published on her Twitter, and according to Georgia, the lady who had initially written the article, alisema in Western Kenya. You're from Western Kenya. Alisema at Western Kenya, it's a taboo for pregnant women to step outside. What? That is what the article said. Wewe, you're from Western. Ushaona wamimba wamefungiwa kwa nyumba ama ni Western gani? Kuna Western Kenya, that means Nyanza plus Western. Yeah. And then there's Western. Ya watu wa Ingo. Watu wa Ingo wanatoka. Which one? Wanamaanisha wapi? Aliandika tu Western. So it could be Nyanza, it could be like Busia, it could be Bungoma, it could be Kakamega, Western. But ushisikia kitu hiyo? Sijaisikia, but naweza taka ikuwe hivyo. Juu ikifika tunaelekea election wazae wataogopa kupewa madem ball. Kwa nini? Sizo ni kura, hata akipata ball unajua hata henda nini, unaona? So utakukipea wife ball unajaribu kuangalia kalenda. Ni njia moja ya family planning. Yeah, njia moja ya family planning. Tukienda tu election hivi, hakuna wife ashiki ball. Juu unataka msee wako aingie kwa kiti na unajua hii kura ya wife ni kura yako. Sasa unaona ukimpea ball atabaki kejani. Sasa inabidi ni njia ya family planning by the way. Yaani kitu poa ni idea ama nyamoni. But anyway, should folks be held accountable ama what are you thinking? Because Wakenya wengi walikuwa wamejam na story wanasema kwani mnachukulianga aje? Mnaonanga Kenya tunakaa aje? Like hadi ati pregnant women they can't vote, they are not allowed outside the house. Which Kenya are you talking about? Is it the same Kenya? The one we are living in ama kuna Kenya ingine mahali yenye hatujui? Mwingine pia juzi alisema sijui mbona matatu zinatumia expressway. Karo Mutuku. Sasa wewe. What's wrong with our media personality? But she got hard. Ama si alikuwa anasema like matatu zisitumie express because alikuwa amesema okay. Funny enough, after amesema hivyo, after that accident she spoke out and the following day there was actually another matatu accident. Yeah. And then after that they banned wakisema matatu they're not allowed kutumia expressway, only zenye zinapita zikuwe na not more than 6 passengers. Lakini fileni kitu moja pia tunaangalianga Kenya. Hawa watu wa kuangi fair. Wanachukia wanachukia sana kitu iko na wase wa ghetto. Hawa watu wapendi unaona? Kitu yote inaingia na wase wa ghetto. Sawa kwa wamekula ndimu sana. Ndio wanajua unasikia matatu zisifike CBD. Si wanasema hivyo wameundiwa wengine huko Uhuru Park, wengine Ngara, wengine Mudhurwa, usifike CBD. Lakini personal zinaweza kuja CBD. Unajua hakuna mse wa ghetto wenye amechapa ako na personal. Kufika tao lazima ukamna mat. Unajua? Yaani wanajaribu tu kutuonyesha Kenya manze ni class. Nairobi za ni class. Umefika pale Ngara. Unajua if you turn on your right, hao ndio wenye wanajiweza. Sasa wenye wanaenda straight wenye wanaenda tao. Another class. Wenye wanapitia juu. Wenye wanapitia juu. Like wa Forest Road. Forest Road ni watu wa pesa. Alafu wenye nchi. Alafu sawa wananchi huko kwingine. But unajua Filina tu kupata independence. Mimi najua tuna celebrate nini Independence Day. Hatu kupata independence. Bado tu tumenini. Si mzungu alikuja Kenya na divide and rule. Akatu divide alafu akatu rule. Ndio kitu tu iko sahihi. Kenya iko divided venye tu mzungu ali. So that's Carol sema matatu like unajua matatu mostly wanakwanga they're all about profit. Tufika haraka to drop to rudi. Unajua squad
Twende teke. That's what me express. Say alikuwa na complain. Unajua like watu they are not considerate. Unajua expressway haina speed bumps. Haina speed bumps. So mtu ukuja kama ameenda. So matatu wanafika hawaja nini? Hawajashika break wanafika kama wamepita. So ni matatu tu ndo zinafanya accident. No, the first one haikuwa matatu, it was just a person. Because that one actually we lost one person. Unfortunately, may they rest in peace. And then the second one we had like casualties and the third one as well. Lakini mbona hiyo ingine yenye ya kwanza iko ya matatu they kept quiet hawakuongea. Hii ya matatu sasa wameongea. Juu iko na watu wa ghetto si wengi. Juu iko na watu wa ghetto unaona hii ingine imebeba mabombe. Nilibamba na Karo kuna statement ama sentiment alisema ati hata kama ni wewe if you hit from behind utasikia aje? Yeah, hit from behind. Yes. It depends unahitiwa aje na where. Ni saa moja. Ina depend where. Focus. Let's focus. But Sorry for what? Lakini keotia mnanga huruma. If you know, you know. If you don't know, let's forget about it. But to Fox News, would you guys like an apology from them? Would you want them to come through and say like, bro, that was not okay. We should have done better. Ama wakanyagie story since wao walipata article online and they ran with it. Philin, I'm a journalist by profession, and journalism has got ethics. So this means you need to do your background check. After doing a background check, then you come back, and now after verification and everything, now you're allowed. So they should come out, apologize to Kenyans. We are willing to forgive you, only if you will just come out and say we are sorry. Otherwise, manza tutawasamea. Lakini sasa wamesema kitu moja, si tu Kenyans, ni Western Kenya. Hao Kenya wengine mnataka sorry ya nini? Sorry is about watu waingo. Sasa waulize Waluya kama Waluya mnataka sorry. Kama mnataka sorry. Waluya anasema kama mnataka salamu. Wanasema wapewe unga, wakipewa unga watawasamea, hiyo story itaisha. Ukiuliza mtu wa Northeastern huko, hiyo story ya Western Kenya tusamehewe. Inamhusu nini? Uliza watu wa nyumbani huko. Anyway, what about you guys? What do you think? Unajua tuseme Fox News ama we move vile tu si usonganga na vitu. Unajua KOT si uzusha alafu story inaisha, we wait for the next one. Tunachachishanga lakini tena tuna I know, right? And speaking of moving, we move on to another story. And this one, wow. Now, social media users were left unimpressed after a song featuring a young woman surfaced online. Now, the song, which according to some netizens was a total waste of time for the singer, is making rounds on social media. Now, some online users even claimed that the producer should be banned from further working with artists. Let's have a look. Peleka kwa mama na baba, tupate mbaraka, tuishi pamoja, tuzae pamoja, tuwale watoto pamoja, tuzeke pamoja. Nilishaamua sitaumizwa kijijini tena, nikasema sitadanganywa. Peleka kwa mama na baba, tupate mbaraka, tuishi pamoja, tuzae pamoja, tuwale watoto pamoja, tuzeke pamoja. Nilishaamua sitaumizwa kijijini tena. Okay. Mimi siongee. Mambo ya wasanii wacha niachie wasanii. Mimi siongea, mimi si msanii. Tutaanza na msanii, bro, brother man. Let me reply to you. Ningekuwa producer. Well, them. The first two words or letters. Melodies. Cut. Akitoa tu melody. Akianza tu hivi cut. Wacha hiyo ngoma iko na chorus ya cut. Lakini yes record. I don't understand what she's singing. Like but atujapea ngoma chance. If you listen to it, it can grow on you. No, there's it's no tune. It's vibe. It's lucky. There's no tune. Beat imemwacha hata yes, sijui kama alibaki studio, beat ishafika nini on air. Aya, producers you alikuwa analala ama something, and then now the person who shot the video pia niko na shida na yeye. Kwa nini? How do you shoot a video? Sasa ngoja. Beat ikiwa mbaya ni mwimbaji ama producer?
What a Willy. What a Willy. Because there's no coordination between the two. Lakini ni talent, not to promote our own. So I we know, need to because you promote guys are our always own. like, No, this is what- not our own. And it's not our own. Let us also disown. Nasema, why do I fall? Chezeni ngoma zetu. Eh, Play KE. Ndio hiyo tunataka, KE. This is murder. Hii ni murder. Si mimi naambia watu There are ngo. some people who are like, that producer should be arrested. What do you think? Even msanii shikwe. Even msanii akwe mbele producer nyuma. And then mwenye ali produce video pia. Hata yetu mtaka. So hiyo ngoma ina content. Okay, hapo ukiongea kwa content Tutaa kwa content kwanza. Kuzaa watoto Mimi pamoja. nimesikia kuzaa watoto pamoja. Sasa haina content. Anasema, nilisema sitarudi kuvunjwa moyo kijijini tena. Ama something like that. Like she will not be heartbroken in the village again. I like how you're following that song. I followed it. I literally reacted to it on my TikTok. I was like, do you know, I didn't get rhythm. Like, if you listen to it for a while, unaanza kukacha vibe, you know? Ngoma, Lakini unajua hivi ndo mlihead Steve day one. right? Si ndio? Day one. Super S. Unakumbuka Super S? Super S mkamhead hivyo day one. Huyu atakuja kwa big thing kama mwanzo kusema Diana B. Ai hata Diana kompendo hiyo. Kompendo hiyo Kuna mbaya, bro. Like, kompendo kama damn. Ai. Alafu nimesikia ni neighbor nani huko. Mbarambamba ndoka hizo sides. Sasa alikuwa maybe hii song ni ya mother tongue. Amejaribu tu kutranslate. It could be. Ametranslate na Kiswahili akaona akimba na mother tongue watu wengi hawatasikia. yeah. So Maybe, by the way, labda ukisikiza On original version ina make sense. But Philin, kuna kuanga some sort of coordination, some sort of rhythm, some sort of maybe wote ni upcoming. Videographer ni upcoming, singer ni upcoming. Jione msanii ni upcoming studio. Wote, maybe it's their first project. wanaenda wapi sasa? Atu wanaenda wapi? But did he say we learn from mistakes? A blind person can never lead another blind person. So you're supposed to look for a professional, right? Someone who is going to advise you on the cleanest way to do something. Sasa Ron nikuulize. We are Huyo visually impaired. Okay. Yeah. Yeah. huyo jamaa mwenye ameproduce maybe ni Lana na huyu msanii ni upcoming. Wanasikia comments zenyu, si wanalan? Yeah, Si ndio, si wanalan. Wanasema huyu anaangalia. Ungekuwa wewe ndo either msanii, videographer ama wewe ni producer. Ungetoa nini kwa hiyo ngoma? Ningetoa kila kitu hapo. Hata kuna msanii aende. Hata singeshoot anything. Niambia fanyeni aende tu home. Ama honest, ama msanii ako na pesa akaendea producer akamwambia unajua uchumi ni mbaya. Tutoe hii ngoma bro. Hakuna msanii anakataa do. Unakataa pesa. Huwezi kataa do. Unajua KOT. Wanasema unaweza kumbuka But unajua acha nikwambie. Unaona ukitembea mtaani kuna tu studio twingi, si ndio? Msee anafungua tu studio yake mtaani. As long as akona hiyo staff yeye ni producer. Sasa si yako na hiyo producer anaambia wasee mtaani mkifeel mko na talent. Upcoming mnakuja ndo afanyia hata cheaper price. Sasa hii unga imepanda buda. Yeah. Unaangalia ni bei ya unga sasa huyu anakuambia unga iko juu, mimi ndakufanyia na cheaper price. Si utaenda hapo uimbe kitu kaa hii. Anyway, I remember also Amenize alitoka mbali mali wase alikuwa anamwambia ataland kwa hii mistake alafu ngoma next. Steve tulimhate manze lakini akakuja. Atapata tu interviews. Nana uko kwa a few YouTube channels, they're gonna interview her, she's gonna blow up. A big time producer will call her. the bounce. And the money is gonna come through. Yeah, and we'll host her on Bounce. Who knows? Very soon. Anyway, we move to another story. And Sri Lanka's president, Gotabaya, has agreed to step down next week, an official has said. Now, after protesters stormed the presidential palace and set fire to the prime minister's home to vent their anger over worsening economic crisis. Now, yesterday, the president was evacuated from the presidential palace in Colombo before thousands of protesters stormed the building demanding his resignation. The protesters took the president's palace, they ate his food and even had enough time to swim in the pool. Protesters said they had been stranded for days since they ran out of fuel and they can't even go to work, school, and their lives are at a standstill, so they don't even have enough food. We have videos, let's have a look.
Bro, I just have one question. How did they coordinate? Do you know those people are thousands? See, hundreds. Those people are many. Kama tunjugu. You know, kumbe. Twingi There's tumejaa. so many. How did they pull that off? The power of social media. Now, right now, I think what runs the masses is social media, because we have talked about KOT. This is whereby you will come and vent all your anger, and then you decide, okay, tomorrow let's do this. So it's all about social media. So at the end of the day, the only question that I can ask is, how did the country reach to that point? That's what we call economic leprosy. No, I saw that. Just, I think I saw like 2 weeks ago. Walikuwa wamefika mahali, there's no fuel. So hakuna kwenda anywhere, hakuna kwenda shule, watu waendi job because either unatembea kwenda job ama you don't go. So I got to a point where the fuel that was in the country could only sustain government vehicles and of course government na public na trains za public. Hakuna kutumia gari yako personal. So tuseme kaa Kenya itakuwa matatu peke yake na gari za gava. That's it. Like there's nothing else. So I think it just got worse from there. Ikafika mahali maybe ni hadi za gari zingine za gava za shule hazina mafuta, imebaki ni gava peke yake probably. So wamenibamba mbaya. For real? You think wamenibamba other presidents should be afraid? Not manze Kenya. Tuongee hapa kwetu bana. Sio wamenibamba jo. Kaa tu tunaweza fanya hivyo Kenya. Unajua ni hiyo kitu tumetaka kuongea. Matajiri waonangi maskini kama tunaumia. Unaona? Sasa huyo president unasikia ako na food, ako na swimming pool, ako na nini? Wasee wako njaa. So nyinyi mnalia kuna crisis. Yeye anaamka kwa swimming pool asubuhi. Atajua kuna crisis, hatajua mnafanya kitu, walifanya kitu na iko poa. Kenya pia lakini nitaambua na insight. Lakini ni sawa. Kenya lazima watu wafanye kitu. Amekubali ku resign. Do you think African countries we can actually get that? Forget even about Kenya. There are other countries like Uganda. We saw Zimbabwe, even Mugabe. Shida ni mtakula marizazi, mtakuwa mmekufa wengi. Unajua sasa ubaya wa Kenya wa Afrika, acha niseme Afrika. Mkikuja hivyo wengi mnashutiwa. So before hata president resign ama nini, watakuwa wamekufa like thousands, unaona? Sasa hakuna haja tu sacrifice watu ndo mambo ikuwe poa. Nikirudia kuongea, sometimes pia government ione watu wanaumia. Yeah. Unaona government tu ione hawa sio wanaumia. Alright, wewe unadhani government inafaa kudu nini? Like cause unaona story of food crisis, it's everywhere. It's not just Kenya ama Africa peke yake, because I was talking to my Nigerian friend Zainab, she always actually tunes in she streams the show. So alikuwa ananiambia like, you guys are complaining in Kenya, have you seen Nigeria? Ananiambia like, forget Kenya, like what you guys have is not even half of what we are experiencing in Nigeria. So it's worldwide. Even US sound on those superpower and bado hawana mafuta like iko hivi feeling. Kwa hao kuna time kuna kuanga kumekauka kejani. Kuna zile vitu haununui. Juu wenyewe do haitoshi. Si life iko hivyo, hata wewe mwenyewe ulikuwa unataka maybe ulikuwa unataka kubai kitu fulani but unaona si necessity au ununui. Hawa sasa wanapata pesa ya campaign. Si ndio? Wana campaign. Hiyo ni mafuta. Hawa campaign sare, sijaona mzee ana campaign na mkokoteni, sijaona mzee ana campaign na wheelbarrow, wana campaign. Hiyo mafuta, hizo magari, hiyo nini. So jaribu kukata hiyo cost, waweke kwa unga. Okay. Ron, you agree? Ama unga itolewe tax. Do you agree with that? Yes, definitely. Let's get all the tax. Because let me tell you, this is what governments do. They will always tax what every mananchi uses. That's where they get the moolah. Because if they tax what every mananchi is not using, they won't get the cash. So they have to tax whatever we are using. For example, fuel. Now there's unga. And maybe bread and all these. Because that is where the money is. But now, looking at the economic situation in the world, everybody is suffering right now. Yeah, and that is actually just because of the ongoing war between Ukraine and Russia. Yes. It has contributed to part of that. Russia were the biggest suppliers of fuel. And then now, also gas. Yeah, and gas as well. But the gas is double, triple. Ili triple, ili double mkalia wakaona bado, mtafurahi. Wakaongeza triple. Na bado tunasikia bado kuna uwezekano unga inaenda kupanda na hizo vitu zingine. Because you know the Energy Regulatory Commission, we are almost 14th. They say that it's going to be worse. And then the government is going to remove the subsidies from fuel. Remember, if once government withdraws, we are done.
Yeah. Yes, our goat But is cooked. Kenyans pia walijaribu. Si kuna kitu tao niliona last time. Wakenya wanasema no food, we are not going for We're not election. going to vote. Hiyo Yeah. pia ni move. Wewe unataka nikae pale kwa jua nigongwe na kupigia kura na niko njaa. Na wewe umekaa tu kwa TV unaangalia venye Wakenya wanakupigia kura unangoja results. Yes happen my friend. Lazima pia tusaidiane hapa bwana. Wewe jaribu kukat hii mamishahara zao wajaribu kupunguza. Kuna mtu hana mshahara. Na wewe unalipwa milioni kadhaa plus tax plus sijui ya Mokinyo ama Mokinyo ni ya matatu peke yake. Wanakinya huko pia. Unaona lazima pia waangalie watu wa chini. Kuna watu wana job. But unajua honest, this thing is worldwide, and if you look at it very well, it's post-COVID. COVID really affected things. Yeah. Most companies were not working. Everything was not working. And then now Russia and Ukraine Lakini is Ron leta nikuulize And swali. wheat. Do you know like Wheat is it comes- yes. Ukraine like so most of the wheat was equally inatoka. So right now chapos gain the respect they used to have. Ya kitambo. Ukikula chapati mumeomoka. Hata ugali. Itabidi ni Christmas. I know. Uliona that Luya man, the mzungu Luya. On his birthday alipiga keki ya ugali, Alisema ugali sahi is valuable. So Yes. ugali si kitaka kitambo. It's more expensive than fuel itself. Lakini wewe unasema ukiwa kwa hao, mzae baba yako ana ile siku tulikuwa bado tunaishi kwetu. Baba yako analia yenyewe ana do, lakini unaona ana spend do. Wewe utaingia box ya mzae? Utaona na kupima. Si unaona anakupima ndio kitu iko hapa Kenya. Ndio hatuna do, lakini sasa wasi wako na do wana overspend, wanafanya vipi? Unajua lazima tu convince huna do. Mzae pia akuja anayon, mkiona anayon, yenyewe mzae ana do. Unaona? Mzae pia anachapa mnachapa. Unaona hapo unaanza kuona hamna do. Sasa hii gava kitu inafaa ikuwe na do, hata hiyo inatuonyesha wana do. Okay. Si ndio wanatuonyesha wana do na sisi tunaona wana do. I don't know what you guys think. Keep talking to us. The hashtag is ChitChat. We're on Facebook and Instagram. Talk to us. And of course, at the end of the show, we're sampling some of your comments and tweets. But that's for when we come back. Right now, we take our first break on the show. Y254. Imagine. Right, thank you so much for staying with us. You are watching Chit Chat right here on Y254 TV. My name is Philin Jean. I'm hanging out with Earnest Bantu and Ronald Royce. And we're all about gossip trending topics right here in Kenya and internationally as well. Alafu, while we are on a break, nimeambiwa watu wa Limuru, I pass this message to you. Munaambiwa baridi yenyu hamukuifungia vizuri na zurura huku kwingine ovyo ovyo. Like please, yeah? Get a hold of it, you lock it back. Mfungie baridi yenyu please, watu wa Limuru, okay? Sio watu wanasema ati kuoga iko kwa Biblia. Kuna Mungu alisema no, it is. Wameachilia mingi kwanza imeenda Ngong. Hiyo baridi imeenda Ngong mingi sana. Inazurura huko Ngong kabisa. Huko ndio imezurura hata niko naye na sikuoni. Ni upungu ama ni imezidi. Anyway, we move to another story, and right now, residents of San Pedro, a southern Mexican city, were blessed by prosperity last week after their mayor, Hugo Sosa, married a crocodile. Now, the crocodile was dressed in a white gown and a veil, just like a human bride would. Now, Mr. Sosa later kissed the crocodile more than once, safe in the knowledge that its mouth had been tied up to prevent biting. All right, we don't have a video, but we have photos of how the wedding took place. I mean, look at that croc. You know, it's an alligator, I think, with a veil and everything. The bride right there, and your bride, kashafanya harusi. That is the after party. Unaona mnafanyanga harusi alafu mnaenda sasa kukula. Sasa may change outfit. Look at that. Yes, I mean, kiss on the way when you crocodile. Like, I don't even know what's happening to the world. Can you talk about this? But anyway, so I actually thought he married it as a tradition. He didn't marry it because like at the end of the bibi. It's actually said that they need uchumi ni mbaya, so they need prosperity. So they believe akiyo mayor is like a big deal in the country. So mayor akiyo crocodile analetea baraka. What I don't know. Kwa nini umetwistia story sana? Kulikuwa na story nyingine
within a story. Tulikuwa tunashangaa sasa harusi watu wanaendanga mnafanya honeymoon. After harusi vitu hufanyika. Vitu zinafanyikaga. Kama zitafanyika hapo. Kama zitafanyika hapo. Lakini then again, let's take this maybe ingekuwa western huko kwetu ama kwenyu. Tuseme tu kwenyu. Kwetu ni ngoma. Unapeleka bibi sasa unaenda inakuwa after party. Mnaenda after party. Si ndio itakuliwa? Bibi atakuliwa. Watakula bibi yako. Watamkula yani. But then nowadays people actually eat crocs. Watu kula crocodiles, right? It's a delicacy. I remember there was Mamba Village. They used to, prepare that. That's ilikuwa inaitwa to actually Mamba. They used to rear them and then they cook them. Ukienda huko unasema, mimi nataka nyama ya, crocodile. Lakini utaoa aje mnyama? Hata kama ni tradition. Bro, uko on last week kama 2 weeks ago there's a woman who married a fence. Uko una marry fence upeleke wapi? Alafu kuna watu wanaoa mpaka balloon. Wewe unashtuka na crocodile. Kwani hii dunia inaenda wapi? Ama tuko idol sana. Waje tukiwa idol. But for real, that used to be a fence ni kweli. You guys can google it. Someone literally married a fence. A woman married a fence. So fence yana kiona hivi ataki mtu aguze. Hii fence ni yangu. Akiona fence ana feel nini? Kuna mtu anaona tu fence. Akaona fence iko handsome. Amepaka rangi vizuri. She takes care of it. Fence imemekiwa na? It's a wooden fence. Kwa hivyo amefall in love na mbao. No, amembao in short. Ni saa moja. Please. Lakini tuko idol. Like for real wanaume wako huko nje wengi wanasearch alafu unaona mwanaume anaoa crocodile. Wewe unasema mwanamke. Na bado wanawake wako huko nje wengi wanaomba Mungu. Kuna pastor alikuja hapa Kenya Nigeria akasema wale wanawake single wakuje ni Kasarani ama Nyayo. Ilijaa wamama wa mapesa wanakuja kuomba wapate mabwana. Na sisi tuko huko ghetto tunaomba tuchukuliwe. Unaona? Na mtu anaoa crocodile. Ama ni haiwezi happen Kenya. Like for real haiwezi happen Kenya. Ni bibi yako atakuliwa by the way. Okay, literally kukuliwa. Watakula crocodile yako. Unamwacha umemfungia vizuri. Na sasa kwanza vile kuna njaa ya chakula. Bibi yako atakulwa. Roho safi. Lazima atakulwa. Yalimeka soup. Nakuja nyumbani upate wamepika nyama unasema na nyama ni tamu. Ndio usilete ngori wanakupakulia kwanza. Lete ngori wanakupakulia kwanza. Unasema time ya kulala unasema let me go check on my wife. And then unaambiwa before uende story inashika wataki uende. Like I really have to go. Remember, okay. So there's something I have to tell you. Let a toothpick in it right now nyama kwa meno. So, hiyo nyama umekula. Anyway. But do you think it's time we left some traditions? I mean, it's 2022. Kuna traditions like maybe they believe it brings good luck, but do you actually think that might work? Am I anything you believe in works? I think, do you know, this is how the human brain, the nature has been engineered. Anything you believe in normally works for you. So it's all about the faith you have and also the belief you have. So once you believe it's going to happen, it will work the way. I know. Yes. Works. Let's pray to God and zingine una believe azifanyike. Whatever I wanted worked out that way. So I know. Zote. Mimi nimeishi kubelieve na kwa millionaire since I was 3. Sasa naelekea the 4th floor ya maisha yangu na bado sioni huo millionaire. Atakuja if you believe. But you see, it's not just like, even when the pastor prays for you, let me tell you, like about marriage, watu wanaenda kuombewa upate bwana. Lakini wewe utokangi kwa nyumba, wewe unashinda huko. Wewe bwana atakuja knock like, "Hi, mimi ni bwana nimekuja." You have to do something about it. Like you say like, "Yes, so the pastor has prayed for me, amefungua njia zangu. Sasa mimi it's up to me to work to become a millionaire." It just doesn't come. Sio hivyo. Unajua hakuna msee analala. Kenya manze Kenya. Kuna watu wanalala. Mombasa, Nairobi. Nairobi watu walali. Mombasa watu wana doze. Kuna mtaa zingine like kuna mtaa nilikuwa naishi bro like mabrother wanaamka tu wanaenda stage. Tanzania. Wanaenda stage kushana bro the whole
wanashikisha the whole day, hakuna mahali msee anaishia. Hata unajua kuna wengine ni wajanja, hata kama una job anaenda squad, unajua squad ya matatu unaweza enda hivi, wewe si main, wewe si makanga wewe gari, but anaweza kupea kama gera tatu you know, unarudi unatulia. Kuna tu wale kutoka morning wao wametulia tu, hakuna kwenda mahali, you get. Alafu unasabaje sasa mabeshte, si mtu akipita hivi unamwambia bro leo usiniachie like feeling, hata leo ukinipea dhao iishe, kesho nitaaibika kukuomba dhao. Hata kuna watu wananga hivi kuomba leo dhao, kesho nikuombe dhao, na kesho nyingine nikuombe dhao. Uje kwa na beshte anakuomba do unampea, alafu tena anakuomba kabla kurudishia ile nyingine. Kaka ndiye aniombe. Kuna wengine hata after one niombe kesho, hata kaka ndiye aniombe. Current economic situation haina aibu, haina aibu. Okay, hakuna majobs nini inaeleweka, but manze hata wewe kupewa. Hata dem, unajua watu wadhani naongelea wanaume, hata madem kupewa, usipende kupewa. Sometimes pewe peana. Yeah. Honest. Kupewa. Unajua we are in a position where hauna mali ya kupata. And the only person anakusaidia is the same person anakusaidia jana. What do you do? Kwanza anakuambianga ni wewe uko na wewe. Ni Sina wewe mtu tu. mwingine, sina mtu mwingine. Na siwezi iba. Ni wewe. Ama unataka akupige nyongo. Acha nikufanya nianze kuonea mtu huruma na hayuko hapa. Hata kufeel tu unahurumia mtu by the way. Anyway, we moved to another story because of time. Now we have now there's a Nigerian couple that has shown netizens another lovely way lovers can actually spend time together. The lovebirds identified as Abisola and Say shared a clip on social media platform TikTok in which they were happily dancing in the rain barefoot and asked their followers to go ahead and play like kids. We have a video. Like I'm actually usually just feeling like I should, you know, love is a beautiful thing, bro. Yeah, when you have money, love is a beautiful thing, my friend. Kosa pesa. Utasikia watu wanaongea love, ushinde watu wanaongea nini? What do you mean? Love ama ni TikTok? Hii TikTok. Hao walikuwa wanatafuta followers. Mapenzi, sasa unga imepanda mnashikana kwa mvua. Ni malaria itakukula hapo na pneumonia ama pneumonia na kunyoroga hapo ama hakuna pesa ya OC, hakuna pesa ya food. Ama ni ile Mungu akikupea pesa anakufuatisha na ujinga. Jua hakuna mtu akona ana pesa anaweza fanya hivyo. Kuna mtu ana pesa anaweza shika dem kwa mvua. But sisi mnapendana, you're having a good time, you know. Time iko happy, your time iko happy. Okay. Awani? Sio so nice. What do you mean? Kwa mvua. We are hustling. Sai unga. Ama pia depend na neighborhood. Kuna mahali mvua ikinyesha ni matope, haikai hivyo. Oh, by the way, honest. Mimi saa hii Kwa mitaro mingi. Ni saa hii sina time ya kushikana jo. Unga punch ni unga mbili na tunashikana hapo. Tunashikana aje watoto tafute do. Unashikana nini? Sawa isaidie. Usimesikia kwa majuu, si ndio? Ni wa Nigeria but wanaishi majuu. Hata Nigeria kwenyewe hawezi fanyia ujinga. Watarogwa hawezi. Azinio hiyo hapana. Alafu mapenzi ifai kuwa show off. Mapenzi ni kitu tu. They were just having a good time, then they recorded it just to tell people like we're in love. Kwa mvua. Alisema like mcheze kwa watoto. Si watoto kucheza kwa mvua. Wakasema like if you want a relationship to work, msikue too serious. Be playful. Sawa. Tupeleke hiyo clip ama same scenario Kisii. Na tumaweka sasa Kisii. Sembara mbamba chezanga kwa maji, what do you mean? Unajua unajua ile radi na kwa Kisii. Sijui ninaanga gym. Inafuata kawaze paka kwa nyumba. Hao wako nje. Kuna mchezo. Nasema hiyo jinga usijaribu. Alafu hao watu wanakaa ngoja, hao watu kwanza wanakaa kwa how old? Probably in their 40s. Kwanza unaangalia kwa how old. Hii ni vitu wanafanya na teenager, watu wako 18, 23,
23 kurudi chini, 24 wewe ni mzee bado. Usikwe 24 ukijiita mtoto. 23 kurudi huku chini ndo wanashikana kwa mvua. Watu wengine ni kutafuta dough. Tunatafuta pesa, tunatafuta pesa. Over 40, 50, right? Yeah, wanakaa hivi. They say life starts at 40. Do you know that? So, each time ingine unafaa kuwa hustle, you have money. So when you're at 40, unarudi mtoto. Unaenda vacation, unaenda wapi? So 40 tuende kwa mvua. Mwende sasa kwa mvua, mwende. You start enjoying life, Good times. But hapana. Kuna njia mingi za kutreat mtu mwenye unapenda. Lakini usimtreat na kitu inaweza leta ugonjwa. Sawa, mvua ukinyesha unaweza gonjeka filini. Mvua ya Kenya, ya Uganda, mvua ni mvua. Ushenyesha ya mvua ya Mombasa. Kama unatembeanga unapigwa na mvua ukifika mahali unaenda ushaka huko. Unajua Mombasa hata hakuna matope. Hata hakuna matope. Huko kukinyesha ni kama kujanyesha. Kitu Earnest alisema hapa lakini nyinyi mkushika. Alisema tukicheza kwa mvua unashikwa na malaria. Mimi sio. Ngoja kwanza, malaria sinaletwa na mvua. Si mosquitoes zinakuja penye kuna maji. Na hiyo si ni maji. Hiyo inanyesha saa hiyo. Mvua haiwezi kuuma ndani ya mvua. Ngoja. Ngasema pneumonia. Lakini pneumonia nilisema zote mbili. Lakini utagonjeka. Lakini Kenya, it's true. Hata shosh unatoka hivi naambia unipiga na mvua nasema utagonjeka malaria. Malaria. Ni venye mamangu alikuwa ananiambiaga. Utagonjeka malaria ukikaa kwa mvua. Niko na malaria. Na bado ukienda kwa chemist unaambia tu mtu wa chemist the same thing. Na mimi. Na tena anaingia box. Ndio ujue yeye pia ni Mkenya. Pia yeye anaingia box yako. Anakupea dawa ya umbu. But you see that's really bad because in Kenya sisi you self diagnose. Like unaenda unasikia ni kichwa na tumbo unasema hiyo ni malaria. Mwenyewe utapimwa. Watu ni madaktari. Kenya watu ni madaktari. Unapiga by birth, si by profession. Daktari by birth. Unazaliwa tu wewe ni doc. Unajijua, unajua mwili yako. Unajijua. Unasema nikisikianga hivi na mezanga hii alafu inakuwa sawa. hata ugonjwa inaogopa. Fili hujaiona mtu anagonjeka, alafu anasema best yake anamwambia ama bro yake, "Na si uende OC." Mimi nasikia tu itapona mwenyewe. Hujui daktari mzuri ni mwili yako wewe mwenyewe. Si wanasema hivyo. Mimi naweza kumbuka ukisikia tu kama migraine kidogo tu unaambia kunywa maji itaisha. No, but that's scientific. It's not like it's a fact. Like if you have a migraine, you drink cold water, you'll feel better. It helps. I'm sorry to mention. Headaches kazi yao ni nini? Hizo like they help if it's persistent. Hata wewe wenyewe nakwambia na wewe ikizidi past hiyo yao, you go see a profession. You go to the doctor unaambia bro hii kichwa iache. Inaweza kuwa meningitis bro. Unataka niambie inaanzanga na kichwa ile ishi. Anyway, now away from that, we have very unfortunate news. Now, award-winning actor and voice-over artist Maina Olwenya collapsed and died earlier this week, leaving his fans in shock. Olwenya, who played as OT in the movie Nairobi Half-Life, was allegedly pronounced dead after being taken to a Nairobi hospital. The cause of his death has not yet been publicly published, but fans are looking forward to some clarity from his family members. Now, our condolences, of course, go out to his family, friends, and the entire film fraternity. We have photos and a video of him, just for those who don't know who we are talking about. Imagine. And our condolences and our heartfelt condolences go out to his family and friends, most definitely during this hard times. Our prayers are with his family as well. Now, I'm just thinking, like, do you know it's very unfortunate. Afadhali mtu agonjekange mjuange, but then he's been sick, he's not been feeling well. Instead of just waking up one day and you nani collapse and he's not there. You know, the shock. None prepared you for that. You're not psychologically, emotionally, financially prepared. Huku Kenya, most of the people, most of us, hatunanga insurance. Do you know that? Like, I think it's
like 3/4 of our population. Only maybe when you the people, the haves, wanaweza afford insurance. But now again, when it comes to diseases, you know, venye wanga ina drain watu. Unajua mtu akienda akwe a resident of the hospital, for example, amekuwa bedridden and everything. Do you know it's normally drains people literally. So ina could drain pocket, ina drain, and then some people will also sell their land, you sell your cow, you sell everything because of medical bills. So at the end of the day, unajua all this comes up to we are supposed to talk to each other. We are supposed to live like a community. So this guy, maybe he had some underlying conditions that made him collapse, and unfortunately he succumbed. And may he RIP maze. It's we know it's tough, and it's tough for the family, for the friends, and all this. We're sorry. Ni ana kitu inaniuma. Huyu jamaa alikuwa talented actor. No, namkiona Nairobi Half-Life. Kwa Nairobi Half-Life ndio mimi nimemjulia, by the way. I know. Kwa Nairobi Half-Life alikuwa aliplay tu role nyingine, yani ugeto. Unajua sasa mimi msema ghetto. Aliplay tu ghetto mpaka mimi nikapenda. Na ukaiamini. Akaplay tu role yake. Yani yenyewe alikill tu hiyo show. Sasa nikaa tumepoteza actor mmoja, yani talent moja. Natural. He's like literally a natural talent, by the way. Sema tu rest in peace. Lakini pia wase maybe wengine wanaunguanga na waongei. Ukifeel kani nini poa kutalk to someone. Unaona? Ukisikia pia kichwa kidogo naenda OC. Sasa zingine tu tuna assume. Baadaye zinaleta madhara. Unaona? Unasikia hiyo ni kidogo nini alafu inakuja unasikia alilala hakuamka. It do happens. Yeah. It's the same story tumekuwa tukisema tu hapa, like you're feeling something, unasema ni kichwa hii itaisha, you know. Maybe you go and take hizo dawa za malaria, but it's not really malaria that is unaugua, it's something else. So it's advisable just go to the doctor, you get diagnosed, and then yeah. May they rest in peace Maina. Maina Olwenya. Mahali penye huko jo. Hiyo jina ya pili jo inakaa Kiingo. Cha tuongee nyingine inakaa inatumikanga Nairobi sana. It happens, like there's some Luyas who go by Maina. I know a few Luyas who are actually called Maina, but there are people names like Nicola Beshtangwa anaitwa Wamboi, anaitwa Wamboi Ocheng. Shout out to you if you're tuned in. Her name is Wamboi Ocheng. So that's a very confusing name. Like some names I just like that. Hiyo kwanza yafai tutoe table siku moja. Wamboi Azingi. Kwanza Kenya. Oh, okay. Kwanza Kenya. Azingi. It makes sense. It makes sense Kenya. Kenya maybe ingekuwa naitwa Kilonzo Maina. Zinaingi make sense. Lakini Wamboi Ocheng ni mingi siku hizi. Luz and Kicks nowadays be married. Like they intermarry rather. Kwani nani alisema ukimari si unaitwa jina ya mzae? Kwani unachukua ya mama na ya mzae unaweka collab? Unajua like in Luo itakuwa ni Maina Adhiambo, but it won't be the Maina, you know. It will be an MINOR. Kind of English. Maina. Let me pay attention. What is wrong with you? Maina opposite of major. Hata mimi niingiza box. When na concentrate. I know, right, bro? Like, you know. But anyway, may he rest in peace, and of course our condolences and our heartfelt condolences go out to his family, his friends, his fans, because he had a lot of fans actually. Hata mimi fan wake bwana. Yeah, and his colleagues as well. Jalikuwa job here, so may he rest in peace. All right, so we have time to check the comments because we don't have a lot of time, so we can start with you, the shout outs, then Earnest, then we go to our social media people. Yeah. What's up, my people? Kama kawaida kuna mtu kwanza niraukia asubuhi. Caleb. Unasema ni kubig up maze. Thanks for watching the show. Ukasema nisalimie Sofia Kayaja. I think if I'm not sorry, maybe nimepronounce vibaya, but she's Kayaja. And also tuko na Marius, Victor kama kawaida is always tuned. Machange, Brian, wako wengi, Masiketa, my son Liam, wherever you are, son. And then also huyu mtu mwisho ni Harriet. So I think you guys kama kawaida sisi tunawapenda sana. It's always on Sunday such a time. So we just always keep it locked. Okay, sasa mbogi yangu
msalimike sana, lakini kwanza naanzanga na mtoi wangu Chelsea, mahali huko Chelsea, salimika. My princess, salimika sana. Alafu kuna jamaa anafaa goteke, boy fulani anaitwa Georgie wa pale Ruben Ruben. Alafu Ngong pale kuna boy anaitwa Pande Changer, aliniambia nimgotee. Kina Biki Spice, akina nani, kila mtu amewatch show. Asanteni. Next week same place same time. Nadhani tuna Walombotov. Wazimbi ting. All right, let's now go through the comments and just appreciate the guys that were locked in during the show. We have Becky Cherop and some admins in Kopesha 2K, please. No. All right. We have someone else right here. Oh, watching Fabian Caesar and I'm watching from Kericho. R.I.P. Kwauti. May he rest in peace. Mzingwa Depo locked in as usual from Depo. Thank you for watching. Kalale Wayuna Wakamkunji and I'm watching from Kitale. Thank you so much. Waziri wa Watapeli and kama kawa niko locked. Kama Kafulia landlady. Shout out to you. We have Nax. Feeling chit-chat ni tunakulombotov sana. Kama kawa ukiwa ma studio show lazima ikuwe ni hadi tamati. Asante sana, too much love for you. We have Willington Sibia anasema Maseno tuko ndani ya show na niswamba tafi. Thank you. We have mkurugenzi wa Depo, shout out to you. Anasema you're watching from Depo side 2. Achana na hiyo ngoma kwanza, hiyo ni rap ya kienyeji. Wewe unajua bei ya unga hapo. Ati bora tu chwani ingie ndani. I think anaongelea producer. Ukipata 50 bob una record ukiendanga. Shout out to Nax. We appreciate you. Elianto KE anasema account me in. Elias from Eldama Ravine. Mad love to you. Vinny B locked as usual from Gilgil. Mad love to you. We have Manju anasema Manju from Narok Street tuko locked. Ile mbaya na yonao hadi tamati, asante sana. Kevoa Katanza Lai, you're always tuned in from Katanza Lai. Mad love to you. Ibra wa Kibra anasema Bantu baba Chelsea na Jezi ya Chelsea. Ghetto superstar. Susalimike. Nimesalimika Jo. Shukran sana mana. You know, we have Papa Mkenya anasema Papa Mkenya ndo ameland VIP wanakaa wapi? Hapo tu mahali huko bro. Hapo tu mahali huko VIP. Thank you so much. Alafu Philington so fanya hivi, like just send the link, nitumie link alafu tutaona vile tutafanya. Sio King anasema Rero locked kama kawaida. Thank you. Mesha kumsamali anasikiza kutoka Muhosa Bungoma County. Asante sana. We have we have Lanax Helio wa fans, yani anapenda slogan ya Wajakoya, unajua? Piko ya kumari. You know. We have Joasika. Yani Joasika tu kutoka jana bado uko hapa. Niambia napenda kuweka miguu hivi. Aliniambia jana kwa show like nikipiga picha lazima nifanye hivi mguu like siekani ikae straight. Shout out to you Joasika. Bro, nikaona last week. Unaona leo ana kofia. Aliambia pigwa kitu. I'm telling you, hadi ya kupiga picha. Na sisi tuja notice. Anyway, acha tuelewe. Clemo Junior, shout out to you. Have done Mauraki Tui, Mlango Lock, asante sana. I have kijana handsome David Miendo anasema Eko Chomba na Mwacha Leha Hafumie Omnyari. What? Endalo ya Luna. Nikilimia but I think Nikibukusi yosi elewi. But Nancy wa W Ndwachi anasema watching from Nyandarua. Shoiko poa but hiyo ya kupata malaria juu ya kunyeshea. We Ernest. Hapo umetupima. Alafu we have Mzingwa Depo, shout out to you. Thank you. Dimore Boy anasema Ekwanda hi tuned in. Ernest unajua Ekwanda. So salimia watu wa Ingo. Watu wa Ingo Ekwanda salimikeni sana. Yeah. All right, mad love to everybody that watched the show and everyone that made it possible. We appreciate you. Thank you so much. The guys on the camera, Ken, thank you so much. And of course, Moha, asante sana, thank you so much for the good work. We have Nancy, tuko na Yvonne, tuko na Oriel, shout out to Oriel. And then we have Rose, of course. Thank you so much, guys. We appreciate each and every one of you for the good work. We're going to see you guys next week. Have an amazing week. Kesho kwanza ni holiday. Watu wanalala. You know, Monday is a holiday, a public holiday. Enjoy your week ahead. All right? Bye. We love you. Molan. Molan Shaka.